24 America This Week starts right now. ഇസ്രയേലിൻ്റെത് കൈവിട്ട കളിയോ? ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ സംഘർഷത്തിന്റെ ആശങ്കയിൽ ലോകം. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. ആശങ്കയുടെ ആകാശം സൃഷ്ടിച്ച് ബോയിങ് വിമാനങ്ങൾ. I mean, how, if safety is a component of your $33 million compensation package, I mean, how can you possibly qualify for any of this? I meet with the FAA pretty regularly. They don't hold anything back, and I'm not aware of anything that has been cited with respect to those accidents. അധികാര ഇടനാഴികളിൽ സൗഹൃദം പിടിമുറുക്കുന്നു. Which is basically that everybody will be driving an electric car within a very short period of time. Why Elon doesn't like me so much. Which he does, actually. He does. And he never had a problem. You know, it's very interesting. This is not something new. ഇനി ഡ്രൈവറില്ല കാറുകളുടെ ലോകം. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as all. തന്നെ ഓടിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഡ്രൈവറില്ല ഈ കാറിൽ. ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. ലോസ് ആഞ്ചലസ് സിറ്റി കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. 24 America This Week, here now. ഏറെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ഇറാനെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ തിരിച്ചും ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു. ഇതോടെ ലോകം വീണ്ടും ആണവ യുദ്ധഭീതിയുടെ വക്കിലും. അമേരിക്ക പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാത്ത നിലയിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ നീങ്ങുമോ? പരിശോധിക്കുന്നു ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. In the face of Israel's far-reaching strikes Friday, it is not clear that Iran, its longtime foe, has the capacity to muster the furious response that might be expected. Israel has once again demonstrated it is a preeminent military and intelligence power in the Middle East, heedless to civilian casualties and the diplomatic impact of its action on its allies. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. As with their remarkable operation to decapitate their northern opponent, the Iranian proxy in Lebanon, Hezbollah, the overnight operation has the hallmarks of months or even years of preparation. Iran is now left counting its far-reaching wounds. Images from across Tehran show apartment blocks hit. It seems in specific rooms, suggesting the pinpoint targeting of individuals, likely through tracking cell phones. Iran has lost its top 3 active duty commanders, as well as a leading voice in nuclear talks overnight, but as the dust clears, it may emerge more have been hit, and the survivors will likely to be concerned they too could still be targeted. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. There is another victim of the overnight barrage, the Trump administration standing as a geopolitical power. There may be suggestions from Trump advocates in the hours ahead that the Israeli assault was a part of a wider master plan to weaken Iran ahead of more diplomacy. But in reality, a simpler truth is revealed. Israel had no trust in the United States to implement a deal with Iran that would remove its nuclear ambitions.
Iran's going to have to negotiate a little bit tougher, meaning they're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. I'm the last person. I've kept us out of wars. We defeated ISIS completely, 100%. This is Liz Paulos signing off from New York, 24 USA. ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ ആകാശ ദുരന്തത്തിന്റെ ആ സങ്കടക്കടലിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനിയും കണ്ണീറുണങ്ങാത്ത ഓർമ്മകളുമായി ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങകലെ അമേരിക്കയിൽ അരിസോണയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഫീനിക്സിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് 255 കത്തി അമർന്നപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ട ആ 4 വയസ്സുകാരി സിസിലിയുടെ സങ്കടക്കഥയുമായി അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. August 16, 1987, Northwest Flight 255 takes off from Detroit, headed to Phoenix. Moments after takeoff, the plane, unable to climb, crashes into Middle Belt Road. Everybody started running because they seen it was coming down at us. The world marvels today, even as it grieves for the hundreds of people killed when an Air India flight crashed shortly after takeoff in the faraway city of Ahmedabad. Amid the at least 290 people killed was one survivor, one passenger who walked away, reminiscent of a 1987 tragedy at the Detroit Metropolitan Airport that also left one survivor, a little girl. About the accident every day, it's kind of hard not to think about it when I look in the mirror. I have visual scars. Shortly after the 8:45 p.m. flight on August 16, 1987, Northwest Airlines Flight 255 left the Detroit Metropolitan Airport bound for Phoenix Sky Harbor. As in India, the jet failed to achieve lift and slammed to the ground shortly after takeoff. All 6 crew members and 148 of its 149 passengers were killed that night, along with 2 people on the ground. A crying 4-year-old, Cecilia Chichin of Tempe, was found amid the burning wreckage. She couldn't, they said, have possibly survived the crash that killed 156 people, including her parents and her brother David. She was identified a day later by the purple nail polish on her nails. She broke her silence in 2013, 26 years later after the crash, when she and 3 other sole survivors of the commercial airline disasters told their stories in a documentary called Soul Survivor. This, Soul Survivor project is more about a group, and that's why I'm willing to get involved and be part of something bigger. They talked of the pain and the guilt, the wondering why they were spared when so many other lives were taken. In the history of major commercial aviation disasters, there have only been a handful of sole survivors, and now there's been one more. This is Ammo, 24, USA. ബോയിങ്ങിന് ഇതെന്ത് പറ്റി? കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ബോയിങ് വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ചർച്ചയാകുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡ്രീം ലൈനറിന്റെ ആ സങ്കട വാർത്ത നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്നത്. ബോയിങ്ങിന്റെ പ്രതിസന്ധി പരിശോധിക്കുകയാണ് പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. The unfortunate crash involving the Boeing 787 Dreamliner in India has brought the aerospace giant back into focus, raising new concerns about its safety record. The company has been dealing with a series of challenges. In January 2024, a Boeing 737 MAX 9 made headlines when a panel blew open mid-flight on Alaska Airlines aircraft, exposing passengers to dangerous winds. I mean, how, if safety is a component of your $33 million compensation package, I mean, how can you possibly qualify for any of this? I meet with the FAA pretty regularly. They don't hold anything back, and I'm not aware of anything that has been cited with respect to those accidents. Boeing has pledged to redesign those panels to prevent future incidents. Moreover, there is the Dreamliner itself. Last year, the Federal Aviation Administration investigated claims made by whistleblower Sam Selipor, who alleged that Boeing cut corners in the assembly of the 787 fuselage, which could lead to premature wear. Another whistleblower, John Barnett, a former quality manager, raised alarms about inadequate practices at Boeing's South Carolina factory, where the Dreamliner is manufactured. Tragically, Barnett took his own life last year following a legal battle with Boeing. Multiple whistleblowers come before this committee and allege that Boeing is cutting every possible corner on quality and safety. And yet you're getting paid $33 million a year.
We have increased our quality inspectors significantly. Just last month, Boeing reached a settlement with the Justice Department to avoid criminal charges, agreeing to acknowledge its obstruction of federal oversight, pay a fine, and invest in safety initiatives. This agreement, which is still awaiting judicial approval, has faced criticism from the families of victims. The company's safety and quality practices, already under scrutiny, are likely to undergo even greater examination as investigators work to uncover the cause of this tragedy. For the time being, Boeing and the aviation industry are preparing for tough questions. Prajan C. Kannan, Central News Desk 24, Kochi. അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ ഏജൻസികളുടെ നീക്കത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തെരുവുകളിൽ പ്രതിഷേധവും വ്യാപിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ എതിർസ്വരങ്ങൾ കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, അമേരിക്കൻ ഇടതുപക്ഷം നിരന്തരമായി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക നീതി, പാലസ്തീൻ എന്നീ വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചെറു ന്യൂനപക്ഷമായ ഇടതുപക്ഷം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എബി തരകൻ പരിശോധിക്കുന്നു. Outrage over the administration's immigration policies has ignited a firestorm of activism, with demonstrators erupting from coast to coast. In St. Louis, protesters filled the streets chanting, "From Ferguson to Palestine, occupation is a crime," signaling a growing convergence of progressive causes. If you're doing something that would be illegal if you weren't protesting, it doesn't magically become legal because you are protesting. This week's unrest has been fueled by labor groups, with many rallies, including those in Los Angeles, targeting workplace raids. But the protests reflect a broader coalition of voices, echoing the diverse anti-Trump movement that has defined this year's activism. Once a protest descends to people blocking the roads, if the police want to declare it unlawful to clear the streets, even as a staunch First Amendment advocate, that does not rub me the wrong way. From cuts to Medicaid and Social Security to the influence of billionaires and immigration enforcement, demonstrators are uniting over issues like racial justice, Palestine freedom, and socialist ideals. Metro is pretty good with that. There's a history in Las Vegas of tolerance for free speech activities. Leading the charge are local chapters of the Party for Socialism and Liberation, a Communist Party offshoot, collaborating with grassroots leftist groups to organize protests from California to Maine. The rapid mobilization is no accident. Groups like Mission Action have been actively protesting Trump's policies all year, drawing hundreds of thousands to their cause. അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ സൗഹൃദ ഡീലുകളോ? പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. Hello, good evening. This is Christina Cherian. President Donald Trump is making big moves using executive orders, investigations, and government decisions to target a wide range of people and groups. That means he is shaking up the federal government, using its power to reward his friends and punish his critics. From top universities like Harvard and Columbia to major law firms and even individual critics from his term, including some of former President Joe Biden's key aides, no one is off limits. Which is basically that everybody will be driving an electric car within a very short period of time. Why Elon doesn't like me so much. Which he does, actually. He does. And he never had a problem. It's very interesting. This is not something new. The most dramatic example came last week when Trump clashed with the world's richest man, Elon Musk. When Musk was a close ally, the White House ignored concerns about his companies getting huge government contracts. But after their falling out, Trump quickly threatened to cancel those deals. It shows how far someone can go from friend to foe if they challenge the president. At the same time, Trump is helping his allies by granting pardons, cancelling investigations, and handing out government contracts. It's well that Diddy was a good friend of yours back then. He has since found himself in some very serious legal trouble. I haven't seen him. I haven't spoken to him in years. He used to really like me a lot, but I think when I ran for politics, that relationship busted up.
Historians say President Richard Nixon also used federal power to go after his rivals, but Trump's actions are on a whole new level. Nixon mostly kept his frustrations private, while Trump is openly using the government to target his opponents and reward his supporters. It's a bold and aggressive approach that's raising eyebrows across the country. Thank you and have a great evening. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ FBI-യുടെ സുപ്രധാന പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരു മലയാളി എത്തുകയാണ്. ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡയറക്ടറായ കാഷ് പട്ടേലിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുവാൻ ജിമ്മി പോൾ എത്തുന്ന വിശേഷങ്ങളുമായി ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലിസ് പൗലോസ്. Who doesn't know Kash Patel, who was appointed as the director of FBI on February 21st, 2025, becoming the first Indian descent to hold the esteemed position. Following in his footsteps is Jimmy Paul, a law enforcement officer who has made history by becoming the first Indian American Malayali to hold the chief of staff position in the FBI's uppermost ranks. So, just wanted to say first and foremost, the victims and their families are in the forefront of our minds, and we're extremely delighted that the suspect was captured. The tip for the suspect's location came in through the FBI's tip line, and we just want to thank the person who had the courage and bravery to call in the suspect's location. Jimmy Paul, Chief of Staff to FBI Deputy Director Dan Bongino. Over 2 decades of experience in law enforcement, serving as special agent in charge of the FBI's Houston field office. Exceptional career marked by operational excellence, leadership under pressure, and commitment to public service. Special Agent Paul, or Ted Williams, Fox News, or do you know if this individual will be facing federal charges? Currently, it's an ongoing investigation, and he's being charged by the San Jacinto County Sheriff's Office. Born to Paul P. Panuvelal, a physician from Vadakancherry, and Thankamani Kolonur, a pre-K teacher from Talasheri, currently residing in the U.S. Jimmy Paul's appointment symbolizes the growing diversity within the American federal law enforcement, inspiring, aspiring Indian American law enforcement professionals. This is a proud moment for the entire AMLU family. Jimmy Paul's dedication, integrity, and leadership continue to inspire not only our members, but a whole new generation of Indian Americans aspiring to be in law enforcement. The American Malayali Law Enforcement United celebrated his promotion, praising Paul's dedication, integrity, and leadership. This milestone reflects the evolving attitudes and growing impact of immigrant communities in public service, marking a significant step towards a more diverse and inclusive law enforcement agency. This is Liz Paulos signing off, 24 USA. വീടിന്റെ മൂലയ്ക്ക് പൊടി തട്ടിക്കിടന്ന ഒരു റോഡൻ ശില്പം ഒടുവിൽ വിറ്റുപോയത് എത്ര ഡോളറിനെന്നറിയാമോ? $1 മില്യൺ. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴമയുടെ ഈ ശില്പകഥയുമായി കവിത ഫ്രം ലോസ് ആഞ്ചലസ്. ഗഹനമായ ചിന്തയിൽ കയ്യിൽ താടിയൂന്നി മുറുകിയ പേശികളോടെ മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ തിങ്കർ എന്ന പേരുള്ള നഗ്നമായ ആ പുരുഷ ശില്പം അറിയാത്തവരുണ്ടാകില്ല. അഗസ്റ്റ് റോഡിൻ എന്ന ആധുനിക ശില്പകലയിലെ അതികായന്റെ സൃഷ്ടിയാണിത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സൃഷ്ടികൾ ആരും അറിയാതെ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആരും അറിയാതെ പോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സൃഷ്ടികൾ പിന്നീട് കണ്ടെത്തി വലിയ ലേലത്തുകയ്ക്ക് വിൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മാഡിസൺ ടൗൺ ഹാളിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ വർഷങ്ങളോളം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന അഗസ്റ്റിൻ റോഡിന്റെ ഒരു ശില്പം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതെന്തായിരുന്നു എന്നല്ലേ? സാക്ഷാൽ നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു പ്രതിമ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കലാലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് 120 വർഷമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു റോഡിൻ ശില്പം. കാൽമുട്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരു പാറയിലിരിക്കുന്ന മാർബിൾ സ്ത്രീരൂപം. ലേ ഡെസസ്പോയർ എന്ന ഈ ശില്പം അവസാനം വിറ്റുപോയത് 1906-ലാണ്. അത് വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം കണ്ടെത്തിയതാണ് രസകരമായ കഥ. റോഡിൻ 1890-ൽ കടഞ്ഞെടുത്ത ഈ ശില്പം ദീർഘനാളായി ഫ്രാൻസിലെ ഒരു വീട്ടിലെ പിയാനയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ കരുതിയിരുന്നത് ഇതൊരു ഫേക്ക് കോപ്പി ആയിരിക്കും എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ശില്പങ്ങൾ ലേലത്തിലെടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത് കാണുകയും ശില്പം ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. സംഗതി ഒറിജിനൽ തന്നെയായിരുന്നു.
അങ്ങനെ അടുത്തിടെ ഏകദേശം $1 മില്യൺ ഈ ശില്പം ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത്. വെറും 28.5 സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഈ ശില്പം റോഡിന്റെ ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ എന്ന ശില്പ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഇതുപോലെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല്യം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നന്നാകും. എങ്ങാനും ലോട്ടറി അടിച്ചാലോ? ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും കവിത രാജ്, 24 USA. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ആദരവൊരുക്കി സാന്റിയാഗോയിലെ ഡോക്ടർ ചിനോ മണ്ണിക്കരോട്ടും കൂട്ടുകാരികളും മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തൂലികയിൽ പിറന്ന ഈടുറ്റ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ത്രൂ ഹെർ ഐസ് എന്ന ഫോട്ടോ ബുക്കിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ വനിതാ കൂട്ടായ്മ. പ്രതിഭാധനരായ എഴുത്തുകാർ ജന്മം നൽകിയ കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് കൂടി പരിചിതരാക്കുക, മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ആ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആദരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഉദ്യമത്തിനുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് 27 സ്ത്രീകൾ. എന്തുകൊണ്ട് അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ല, അവരങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ 2025 നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആശ്ചര്യം, അത്ഭുതം ഒക്കെ തോന്നും. Because I think art at that time reflected the times that they lived in. Some things were easy for them, some things are easy for us now. There is definitely a sense of connection on that. 1889 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ മുതൽ 2024 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡോക്ടർ എബ്രഹാം വർഗീസിന്റെ ജലജന്മങ്ങളിലെ മറിയാമ്മ വരെ നീണ്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ ത്രൂ ഹെർ ഐസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സാന്റിയാഗോയിലെ ഒരുപറ്റം മലയാളികൾ. കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്റിയാഗോയിൽ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ചിനോ മണ്ണിക്കരോട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ ആശയമാണ് പുസ്തകമായി മാറിയത്. ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ ചിത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റിംഗ്, കവർ ഡിസൈൻ, മോഡലുകളുടെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്നീ ജോലികൾ ചിനോ തന്നെയാണ് നിർവഹിച്ചത്. ശാലിമ സിദ്ദിഖിന്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകളാണ് കഥാപാത്രങ്ങളായി വേഷമിട്ടവരെ മിഴിവോടെ ഒപ്പിയെടുത്തത്. ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സംവിധായകയുടെ വിശകലനവും ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓരോ പേജിലുമുണ്ട്. മലയാളം അറിയാത്ത തലമുറയും നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ തൊട്ടറിയട്ടെ എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഏകദേശം 1 വർഷം കൊണ്ടാണ് 70 താളുകളുള്ള പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സാന്റിയാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടിയിൽ മെയ് 17 പുസ്തക പ്രകാശനം. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മേക്ക് ഓവറിൽ ഒരു റാമ്പ് പോക്കും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു. എന്താ അടിപൊളിയാക്കണ്ട എല്ലാവരെ കാണാനായിട്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ, പക്ഷെ പിന്നെയും കാണുമ്പോൾ I get goosebumps. So definitely I'm biased, but I want to thank them for their effort, especially പിന്നെയും ഡ്രസ്സപ്പ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് thank you so much. Now I would like to invite the entire team who participated in this photo project. Please come onto the stage. ചിനോ മണ്ണിക്കരോട്ടിനൊപ്പം മിനി പിള്ള, ദിവ്യ മോഹൻ, പത്മജ പൊട്ടത്തൽ, ടീന തോമസ്, ലക്ഷ്മി വിജയചന്ദ്രൻ, ദീപ മേനോൻ, ശ്രീലേഖ ഹരിദാസ്, രശ്മി ഭൂതലിംഗം, സുജ ജയൻ, നീമ നായർ, വിധു എം നായർ, ബിന്ദു മേക്കോത്ത്, ഗൗരി അർജുൻ, നസീഹ മച്ചിങ്ങൽ, അഞ്ജു ശ്രീനിവാസൻ, ജീവ എബ്രഹാം, ശ്രുതി സുകുമാരൻ, റോഷ്നി രാമചന്ദ്രൻ, റീന ജോർജ്, നിഷ ശിവശങ്കരൻ, സ്മിജി സോണി, പൂർണിമ ഗോപകുമാർ, ചിന്നു സൂരജ്, ജെയിൻ ജേക്കബ്, സജിത സിദ്ദിഖ്, സാനു ജോൺ എന്നിവരാണ് മറ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിലെ മോഡലുകൾ. 60 പുസ്തകങ്ങൾ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ വിറ്റഴിഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനമായി കാണുന്നുവെന്നും ഈ തുക ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുമെന്നും ത്രൂ ഹെർ ഐസ് ടീം അറിയിച്ചു. സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾ. റോഡിലിറങ്ങിയ ചില കാറിന്റെ കൈവിട്ട കളികളുടെ കഥയുമായി ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് വിശാഖ് ചെറിയാൻ. എല്ലാവർക്കും ലോങ് ഡ്രൈവ് എന്ത് ഇഷ്ടമാണല്ലേ? പക്ഷെ ഈ ലോങ് ഡ്രൈവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കഷ്ടമാണ്. അതെ, ഈ ലോങ് ഡ്രൈവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കാറ് തനിയെ ഓടിച്ച് എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്, അല്ലെ? വേമോ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗ് റൈഡ് ഷെയറിനെ പറ്റി നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. 2009 പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2016 മുതൽ ഇത്
ടാക്സി രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ കാർ ഓടുന്നു, നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഉബർ പോലെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്കിന്ന് ഈ കാറിലൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചാലോ? തന്നെ ഓടിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഡ്രൈവറല്ല ഈ കാറിൽ. ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. ലോസ് ആഞ്ചലസ് സിറ്റി കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡ് ഷെയർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണിത്. സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ തന്നെ നിർത്തി എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കുന്നു. ഡ്രൈവർ ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ സേഫ് ആയിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. ലോസ് ആഞ്ചലസിലും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലും ആണ് ഇപ്പോൾ അവര് റൈഡ് ഷെയർ വേമോ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്കും ഇത് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് വേമോ അധികൃതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് വായനയുടെ യഥാർത്ഥ അനുഭവം അറിയുന്നവർ കുറവാണെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി. മിഷിഗണിൽ അക്ഷരപ്രേമികൾ ഒരുക്കിയ മനുഷ്യച്ചങ്ങലയ്ക്ക് പിന്നിലെ കഥയുമായി എത്തുകയാണ് മീനു ചേലാടൻ. പുസ്തകങ്ങളെ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിഷിഗണിൽ ഒത്തുകൂടിയത്. പുസ്തകത്താളിലെ വരികൾ പോലെ നീളുന്ന മനുഷ്യ ചെങ്ങല തീർക്കാൻ മിഷേൽ ടപ്ലിംഗ് എന്ന സ്ത്രീ സെറൻഡിപ്പിറ്റി ബുക്സ് എന്ന തന്റെ പുസ്തകശാല പുതിയൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം 10,000-കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നതായിരുന്നു. അധികം ദൂരെയല്ലാത്ത പുതിയ പുസ്തകശാലയിലേക്ക് മനുഷ്യ ചെങ്ങല തീർത്ത് അതിനൊരു ഉത്തരവുമായെത്തിയത് 300ഓളം മനുഷ്യരാണ്. 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 900-100 പുസ്തകങ്ങൾ അതേ ക്രമത്തിൽ പുതിയ ഷെൽഫുകളിൽ നിരന്നു. ഓരോ പുസ്തകവും കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ ആകാംക്ഷയും ആനന്ദവും കൊണ്ട് വിടർന്ന കണ്ണുകൾ, വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ. അങ്ങനെ മിഷിഗൺ നഗരം കൂട്ടായ്മയുടെ അതിമനോഹര വേദിയായി. Passing the books and noticing and commenting to each other about, oh, have you read this one? Have you read that one? I really enjoyed this one. പുസ്തകങ്ങൾക്കൊപ്പം പരസ്പരം കൈമാറിയ പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളും നന്മയും ഹൃദയത്തിൽ പേറിയാണ് ഓരോ മനുഷ്യരും മടങ്ങിയത്. മീനു ചേലാടൻ, 24 USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അഫ്ഗാനി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു എഗ് കറിയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 6 മുട്ട പുഴുങ്ങി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പേ വെച്ച് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. കുറച്ച് ഉപ്പൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആവുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. ഉള്ളി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 5 വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി മുറിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 5 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പിടി കാഷ്യൂം കൂടി ഇടാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ടയൊന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമേ. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി തീ ഒന്ന് മീഡിയത്തിലാക്കി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ട ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാറ്റാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ച മസാല കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മിക്സിയിലുള്ള മസാല ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി എടുത്ത് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുവാണേ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. ഇത് ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ ഇതിന്റെ ഒരു പരുവം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാമേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എഗ്ഗ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തത് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാമേ. നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി സ്റ്റൈലിലുള്ള എഗ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമേ. ബൈ. ഇതോടെ അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര 24.